Dear students, today we are going to study a fungal example which is coming under the subdivision Ascomycotina. Okay, so first we'll discuss few points related to the salient features of subdivision Ascomycotina. That is, here the somatic phase, that means non-sexual phase. The somatic phase is well developed and extensively branched mycelia. Then hyphae are multicellular and septate with porous partitions. So, ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ റൈസോപ്പസിലാണെങ്കിൽ എസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫയാണ്. Here the hyphae are multicellular and septate with porous partitions. Cells, then the cells are uninucleate or multinucleate. അപ്പോൾ സീനോസൈറ്റിക് കണ്ടീഷന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. But normal cell, that is uninucleate condition, is also there. Then fusion between neighboring hyphae is common. Okay. അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് കാണുന്ന ഹൈഫകൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. Then motile cells altogether absent at any stage of the life cycle. So some points are similar with the previous example. Then asexual reproduction in most cases is by non-motile and exogenously produced conidia. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്പോട്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ജനറൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൊനീഡിയ. കൊനീഡിയ ഇതിലാണ് കാണുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ഡിവിഷൻ Ascomycotina. Then endogenously produced ascospores or meiospores, that is here a separate term for the spores developed as a result of meiosis, that is ascospores, are the characteristic sexual spores. ഇവിടെ സൈഗോസ്പോറെന്നോ മിയോസ്പോറെന്നോ ഉള്ള യൂസേജ് പറയില്ല, പകരം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആസ്കോസ്പോർസ് എന്നായിരിക്കും. Then each ascus, that is the spore sac എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, sporangia, and it is called asci, plural asci, singular ascus. So each ascus contain a definite number of ascospores, usually 8 or multiples of 8. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലാവും. So here the fruiting bodies are called ascocarps. Fruiting bodies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nourishing or protecting structures of the developing spores. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും fruiting bodies എന്ന് പറയുന്നത്. Here the fruiting bodies are called as ascocarps. Then plasmogamy is not immediately followed by karyogamy, and so there is a short dikaryo phase in the life cycle. Plasmogamy, already we studied. Plasmogamy means the mixing up of cytoplasm. Two gametes when the fusion നടക്കുന്ന സമയത്ത് first we can see the cytoplasm of gametes fused together, but the nuclei plus strain minus strain, for example, the karyogamy is a fusion between the nucleus. It is not occurring just after the plasmogamy. Immediate ആയിട്ട് സംഭവിക്കില്ല, കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇൻ സച്ച് കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദ ഫ്യൂസ്ഡ് സെൽ ഈസ് വിത്ത് 2 ന്യൂക്ലിയൈ. ഫ്യൂസ്ഡ് സെൽ ഈസ് വിത്ത് 2 ന്യൂക്ലിയൈ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡൈകാരിയോ ഫേസ്. എന്താ പറയും? ഡൈകാരിയോ ഫേസ് എന്നതിനെ പറയും. ഓക്കെ, അതും ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സബ്ഡിവിഷൻ Ascomycotina. സോ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. First we will study about the very simple example, that is Saccharomyces. Okay, Saccharomyces. So here, like that of the previous type, here also we can discuss the systematic position of the genus Saccharomyces, that is kingdom Mycota, division Eumycota, subdivision Ascomycotina, and class Hemiascomycotina, order Endomycetales, family Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്ഡിവിഷൻ മുതൽ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സബ്ഡിവിഷൻ Ascomycotina. ക്ലിയർ ആണോ?
ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആസ്കോമൈക്കോട്ടിന, ഹെമി ആസ്കോമൈക്കോട്ടിന, എൻഡോമൈസിറ്റെയിൽസ്, സക്കാരോമൈസിറ്റേസിയേ. ഫാമിലി വിൽ always end in CA. Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces. Okay, so coming to, today we are going to study about the vegetative structure of the Saccharomyces. Okay, Saccharomyces is commonly known as yeast. ആ വാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് കിച്ചൺ ഐറ്റമാണ് ഈസ്റ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്താണ് മാവെല്ലാം സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് microbiologically, industrial microbiologically, it is very important. That is, it is because the Saccharomyces is, the species Saccharomyces cerevisiae is very commonly using in brewing industry. Okay, so it includes 40 saprophytic species. That is, Saccharomyces is a perfect example of saprophytic fungi. And nearly 40 species is identified, and that Saccharomyces species we can see in any media which is rich in sugar or organic matter of vegetable origin. And artham, it won't grow in any animal organic waste. It only grow in vegetable origin, matter of vegetable origin. So the figure that it's actually a photograph stained and there we can see the yeast cell, unicellular another, but it is the figure shows the reproductory stage, that is budding സമയത്തുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണിത്. അതെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ബട്ട് ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഓൺലി ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് Saccharomyces. So, the vegetative structure. So, the plant body is unicellular. Adu orkuga. Unicellular, but sometimes cell remains attached in short chains forming pseudomycelium. Actually, it is unicellular, but in this figure we can see granular globose cells are attached to form septate mycelium. Septate mycelium പോലെ കാണുന്നു. ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വിട്ടുപോകാതെ പരസ്പരം ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഡാറ്റർ സെൽസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്യൂഡോ മൈസീലിയം. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ അല്ല, ഇത് ബഡ്ഡിങ് പ്രോസസ്സിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദ സെൽസ് മേ ബി വേരിയസ്ലി ഷേപ്ഡ്. എന്തൊക്കെ ഷേപ്പിൽ കാണാം? ഗ്ലോബോസ്, ഓവൽ, എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർ വെരി റെയർലി റെക്ടാങ്കുലർ ഈസ്റ്റ് സെൽസ്. സം സ്പീഷീസ് ആർ ഓൾസോ ദയർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. വെജിറ്റേറ്റീവ് യൂണിസെല്ലുലറാണ്. സ്യൂഡോമൈസീലിയമായിട്ട് ചില സമയത്ത് കാണും. അതിൻ്റെ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബോസ്, ഓവൽ, എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർ സംടൈംസ് വെരി റെയർലി റെക്ടാങ്കുലർ. ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ആർ കളർലെസ്. But suppose it is growing in any lab condition or in growth medium, it appears as white colonies or sometimes creamy or brownish colonies. കണ്ടോ, ഒരു പെട്രി ഡിഷിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And each cell is surrounded by a thin firm cell wall. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തുണ്ട്? Cell wall is there and which is made up of chitin. And cell wall may contain glycogen, lipids, protein, phosphates. Sometimes we can see along with the chitin. ഇത്രയും സാധനങ്ങളും കൂടെ കാണും. But one interesting factor is there, that is cellulose is completely absent. Okay, അതിന് പകരം എന്താണ് കാണുന്നത്? കൈറ്റിൻ എന്നാണ്. കൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഫോമാണ് കാണുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് ദ സെൽ വോൾ ഈസ് 2 layers. 2 ലെയറാണ് നോർമലി സെൽ വോളിൽ കാണുന്നത്. But in some species, for example Saccharomyces cerevisiae, the cell wall is relatively thick and 3 layered. അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. Saccharomyces cerevisiae is the common yeast species
that is brewer's yeast. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈസ്റ്റാണ് Saccharomyces cerevisiae. The outer layer is composed of protein and some chitin. അപ്പോൾ 3 ലെയർ Saccharomyces cerevisiae ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ outer layer it is made with protein and some chitin. Middle layer is formed by forming glucans, and the inner layer is formed of protein and glucan. അപ്പോൾ എന്താണ്, പുറമേ ഉള്ളത് പ്രോട്ടീനും കൈറ്റിനും, മിഡിലുള്ളത് ഗ്ലൂക്കൻ ഒള്ളി, ദെൻ ഇന്നർമോസ്റ്റ് സെൽ വോൾ ഈസ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഓർക്കുന്നവർ പഠിച്ചു വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ബിലോ ടു ദ സെൽ വോൾ plasma membrane is present with a shallow and elongated invaginations. Okay, here also we can see this cell membrane is with a some എന്താണ് ഇൻവാജിനേഷൻ, ചെറിയ മടക്കുകളുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ദ അബ്സോർട്ടീവ് സർഫസ് ഓഫ് ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ ബാക്ടീരിയൽ ക്യാരക്ടർ പോലെ. The cell is rich in granular cytoplasm with oil droplets, glycogen bodies and volutin granules. Volutin granulesum ഒരു reserve food material ആണ്. And here it is written, volutin granules are in intracytoplasmic storage form of complex inorganic phosphate, polyphosphate. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൊലൂട്ടിൻ ഗ്രാനുൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം, റൈബോസോംസ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് ഗോൾഗി ബോഡീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് storage granules, mitochondria is there. That mitochondria is of normal type. Then a perfect nucleus is there, and ribosome, large number of ribosomes are there. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് yeast cell. Then the center of the cell is occupied by a large vacuole, which is here we can see this large vacuole, and the vacuole is delimited, protected by a membrane. That is vacuole character നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെ പഠിക്കുന്നതാണ്. That protective cover of vacuole is called a tonoplast. Okay, and tonoplast, the vacuolar sap, cell sap എന്ന് പറയും അതിനെ. Vacuolar sap contains several hydrolytic enzymes such as proteases and ribonucleases. This hydrolytic enzymes are which is in connection with the digestion processനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. A minute nucleus is present attached to the vacuole. വാക്യൂളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക്, here it is not separate entity ആണ്. Actually it is appearing as it is attached with the large vacuole. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. യൂണിസെല്ലുലാറാണ് ഷേപ്പ്. Then constituent parts, that cell wall is there. Normally 2-layered cell wall, but in Saccharomyces cerevisiae it is 3-layered. And what is the chemical nature of outer, middle and inner cell wall, അത് ഓർക്കുക. Then cell membrane is with so many invaginations. That may be due to increase the surface area of absorption ആയിരിക്കാം. Then cytoplasm, granular cytoplasm with plenty of ribosomes, ribosomes, mitochondria, endoplasmic reticula, and a large centrally located vacuole is there, and a somewhat small nucleus is attached with the attached or nearby the vacuole. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കേണ്ടത്. ബട്ട് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് in the history of mycology and related to the structure of the yeast cell or Saccharomyces, there exist some controversies, and here we can discuss 2 such controversies related to the structure of the vegetative structure of the yeast cell. That is, first controversy,
That is according to Wager and Peniston, and it is in 1910. The central vacuole is actually a vacuolated nucleus. So figure നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ള ഫിഗർ തന്നെയാണത്. റൈറ്റ് സൈഡ് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ദർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് ബിലോ വി ക്യാൻ സീ vacuole, but actually it is a specialized vacuole and it is nuclear vacuole. They named it as nuclear vacuole or vacuolated nucleus, and the body on one side of it is the nucleolus. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ന്യൂക്ലിയസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോലസ്. And here the nucleus is represented as chromatin network, and inside the chromatin, actually the chromatin network ആ വാക്യൂളിൻ്റെ പുറമേ കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്, മനസ്സിലായോ? ലാർജർലി സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് വാക്യൂൾ ഈസ് ദെയർ and nucleus is chromatin network is attached over the vacuole. So vacuole നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് at one end മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ന്യൂക്ലിയസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയോലസ്. ഇതാണ് ആരുടെ വ്യൂ? ബാഗർ ആൻഡ് പെനിസ്റ്റൺ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് in 1910. Okay, the nuclear vacuole contains a network of chromatin threads. ആൻഡ് കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞു, അക്കോർഡിംഗ് ടു അലക്സോപോളോസ്, നമുക്കറിയാലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അലക്സോപോളോസ് in 1958, that in the center of the vacuolated nucleus, that is nuclear vacuole, lies a small nucleolus. The structure connected to the vacuole is centrosome. Okay, see this figure. That is here the nuclear vacuole അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അലക്സോപോളോസ്, ബട്ട് ദിസ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പെനിസ്റ്റൻ പറഞ്ഞ വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ന്യൂക്ലിയോലസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രോസോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചറാണെന്നും മറ്റേ വാഗർ ആൻഡ് പെനിസ്റ്റനിൽ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോലസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ന്യൂക്ലിയോലസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സെൻട്രോസോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനലാണെന്നുമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചില ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തറിയാം? ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസ് റിവീൽ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് വാക്യൂൾ ആർ ടു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. സം കോൺട്രവേഴ്സിയുടെ ഈ ഫിഗറാണ്. ഈ ഫിഗറല്ല നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന് ചോദിച്ചാൽ വരയ്ക്കേണ്ടത്, ആദ്യം കണ്ട ഫിഗറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് the nucleus and vacuole are two separate entities. Nucleus is actually surrounded by a definite nuclear membrane and it has no contact or connection with the vacuole എന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ആൾറെഡി നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ചേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാര്യം ഇതിൻ്റെ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ച് നിർത്തുക. അപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആൾറെഡി പല പല ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ ബർഡൻ ആയിപ്പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പൊസിഷൻ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആസ്കോമൈക്കോട്ടിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ക്യാരക്ടർ, ഇൻട്രൊഡക്ടറി part related to the structure of yeast. Then here pseudomycelium is there. 2 marks question ആണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറും കൂടെ വരയ്ക്കണം. Okay, then some general terms, that is individual cell structure. Then the 2 controversies regarding the structure of Saccharomyces cell structure, that is Wager and Peniston view in 1910 and Alexopoulos view, that is in 1958. Okay, thank you.